fine. One moment, huh? We just start some issue with the computer. Some setting. Yeah. Last time we were supposed to be doing 2 questions as homework. We had done second and first and second question. Am I right? I had told you to do, and we had already started. Am I audible properly? Screen is seen. Yes, right. Yeah. So let us discuss those with the chapter. So it will be a recap with the chapter. And let me just adjust the settings here. Okay. Let me just bring the page and then we'll discuss the questions one by one. We had already just started with the chapter, other chapter. This is more of physics. Fine. So this was the chapter which we had started, which I would like to start it later. Uh, Talks about natural resources. 16 chapter, right? So before that, let us go to this, if we remember, we had done it. Now, first and second question. So now let us go to the question number 3.
What are the similarities and differences between natural detergents and man-made detergents? So, who would like to answer this question? What are the similar? Okay, Deepika. We'll be going like rotation last time. Yeah, Aditi will be. Yeah. First, so let Deepika start with it, and then if there is any point to be added, let Aditi. What are the similarities and differences? So you have to tell at least two to. So let me know. Hello, ma'am. Yes. Natural detergents and man-made detergents. Similarities is both are used for cleaning purposes. Natural detergents are naturally present substance, but man-made detergents are substances produced by man. Natural detergents contain a chemical named saponin. Man-made detergents contain additives such as perfumes, dyes, germicides, alcohol. Natural detergents do not have any harmful effect on clothes or skin. Man-made detergents may have harmful effect on skin and clothes. Natural detergents do not cause pollution of water bodies. Man-made detergents cause pollution of water bodies. Natural detergents examples soap nut and soap pod. Man-made detergents example different synthetic detergents. Very nicely answered. Beautiful. Anybody else wants to add anything to this? कुणाला ऍड करायचं ह्याच्यामध्ये? Aditi, do you think so? The answer was complete. It was well said and very nicely written. What about? Yeah. Okay, fine. So let us go further. The next one. Um, Aditi says it is same. So now next is soap and synthetic detergents. Soap and synthetic detergent. First it was natural detergent and detergents. Now it is a difference between soap and synthetic detergent. Who would like Aditi? Okay, fine. Deepika, you have answered it. The others like Mahika. Yeah, we'll give you a chance, Mahika. Let Aditi answer first, and then if there is anything to be added, you can add. You can tell मराठी मध्ये पण सांगू शकता किंवा इंग्रजी मध्ये पण सांगू शकता. Okay. So Aditi, please go ahead. Soap and synthetic detergents. Similarities both are used for cleaning. Differences soap are made by adding sodium hydroxide, coconut oil, salt, perfume, etc. But synthetic detergents are made from kerosene and fats. Soap do not produce lather in hard water, but synthetic detergents produce lather in hard water too. Uh, Simple soap may not clean the clothes effectively, but synthetic detergents clean the clothes effectively easily. Wonderful. Mahika, you have anything to say in this? Is there any other additional? Yes, your voice is. Manmade detergent. It is an it is in use in since ancient times. Synthetic detergents have taken the taken the place of soap. Soap loses its cleaning property in hard water. It does not give leather. Synthetic detergent can be used in hard water also. Soap was prepared by using animal fat and wood ash. Synthetic detergents are obtained by subjecting fats, kerosene to various chemical processes. व्हेरी नाईस. कोणाला मराठीतनं सांगायचंय का? गेल्या वेळेला सांगल एनीबडी वॉन्ट्स टू टॉक इन मराठी? कारण काही कोणाला कळलं नाही उत्तर. अच्छा, you want to add, Prathamesh wants to add similarities. Fine, go ahead. Hello, ma'am. Yes. Soap and synthetic detergent are made from chemicals. Okay, but all are made from chemicals. What similarity is correct? That is a similarity. But do you know the name of the chemicals which are similar in both of them?
Hello? Do you know the chemicals which are similar in both? Otherwise, that is fine, correct? Okay, fine. Let us move ahead. Modern cement and ancient cement. Modern cement and ancient cement. Does anybody have an answer to this? You have to find the similarities and differences between modern cement and ancient. Okay, Deepika, shall we wait and give chance to somebody else who wants to? Then you add the point if you want to. If you feel the answer is not okay. Okay, Prathamesh, yes. What answer do you have between modern cement and Hello, ancient? ma'am. Huh? Modern cement and ancient cement are used for building. This is similarity and differences is modern cement is easy to make and ancient cement is hard to make. Okay. Now, anybody else, Deepika, do you have certain other Aditi? Yeah. Aditi, Deepika had said first, so let me her. She wants to add something. Prathamesh gave us 2 points. The building purpose is okay. Then, yeah. So go ahead and let us know that. Hello, ma'am. Yes. Similarities both are used for construction work, and difference is modern cement is made from silica, aluminium, lime, iron oxide, and magnesia. But ancient cement is made by mixing volcanic ash in moist lime. Very nice. That is what I yeah, that is what I wanted. The chemicals. Well, even in the earlier thing, Prathamesh, you said that there are chemicals which are used. So, what chemicals are used, that you should be able to tell. So, that is more important. Fine, very good. Aditi, do you want to add something to Deepika, what she has said? No. Okay. Uh, Somebody joined, the girl, Tejal, I suppose, Marathi medium, she said, Tejal Jevan Kharat. Okay, 7% Marathi. Okay, Tejal, fine. आम्ही प्रश्न उत्तर सॉल्व करतोय गेल्या वेळेचा चॅप्टर होतीस का तू गेल्या वेळेला मला वाटतं तू उत्तर देत होतीस नाही तर आपण तेच घेतोय तर आता 3 प्रश्न क्वेश्चन 3 मधले 3 जे प्रश्न होते उपप्रश्न ते झाले आय थिंक बाथ सोप अँड सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स राहिलाय मला वाटतं सो हू वुड लाईक टू टेल तेजल आता जॉईन होते तर बाथ सोप Prathamesh, but Prathamesh, you have given an answer, but who else? Aditi, wait, please. अजून कोणी नवीन असेल तर otherwise Aditi, you can. Okay, Pradyum wants to answer. Fine, that's nice. Hey, so bath soap and soap for washing clothes. Go ahead, Pradyum. Yes, ma'am. But similarities. Bath soap is used for cleaning, and soap for washing clothes are used for cleaning. The bath soap is soft soap. It is made from potassium salt of fatty acids, and the uh, washing soap for washing cloth is made from sodium salt of fatty acids. Okay, very nice. So that was the similarity and differences said by Pradyum. Now, who else wants to add? Aditi, do you have anything more to add to this? Same. Deepika is saying same. Yes, teacher. You have something else? Okay, fine. Tell us. Similarities and differences. Similarities. Both are used for cleaning and both soaps contain fatty acids. Differences: bath soap used for bathing and soap for washing clothes used to keeps the clothes clean.
Okay, but he gave more with respect to the chemical as answer. Mahika, she said that she wants to add. Okay, tell us, Mahika. Soft salt dissolves more easily readily in the water. Soap for washing clothes. Hard soap do not dissolve easily in the water. Okay, very good, very good. That's another good point. Fine. Now coming to explain why soap cannot be used in hard water. आता ह्याचं उत्तर कोणाला द्यायचंय? Okay, Pradyum wants to answer. A, Deepika, yes, good. And who else? ज्यांनी कोणी आन्सर दिलं नाहीये ते ही नवीन आज नवीन मंडळी मला दिसत आहेत. I don't know, am I saying? Okay, Omkar, let us tell Omkar. You give the answer. In voice, in the hard water of a well or a tube well, soap does not give lather but forms a scum. Is it right? Anybody wants to add anything to this? Correct, it is, but anybody still wants to add something? Yes, Deepika, go ahead. Tell me. Yeah, well, let us see what Deepika has to answer, Aditi, and if she, yeah. Okay, Mahika also wants to add. Fine. Deepika, go ahead. There are different types of salts in the hard water. Therefore, soap does not give lather but forms a scum. Due to scum, soap loses its cleaning property. Therefore, soap cannot be used in hard water. Very nice. So he told us half answer. You completed it. Most important is it does not give lather in hard water. Okay, Aditi and Mahika, do you have any more points to add? Aditi is saying same. Mahika also says same. Very good. Very good. Okay. Oil does not mix in water. However, oil and water become homogeneous if a sufficient quantity of detergent is added. Anybody has an answer to this? What property of the detergent is used? Okay, Aditi, fine. Go ahead. Yes, Deepika, let The Aditi. detergent is a long Yes, The yes. detergent is a long molecule with two ends. At one end it holds the oil molecule, while at the other end it holds the water molecules. This makes a mixture of oil and water. It result is homogeneous mixture. Thus normally oil and water will not mix, but addition of detergent makes the homogeneous mixture of oil and water. Can you tell me what is that property known as? There is one word for it. Am I right? Deepika or Pradyum or Mahika, anybody knows what is that property called as? Yes, Aditi's searched for the property. It is called as surfactant. Very correct. Surfactant. Correct? That is more important. It can come as a MCQ question, fill in the blank मध्ये. अच्छा, स्कूल शाळा सुरू झाली सगळ्यांची? ओके, गुड. फिजिकली जाताय तुम्ही, ऑनलाईन नाही म्हणत आहे, ऑफलाईन. Offline. Okay, good, good, good. Nice. Omkar is saying no, offline. Fine. Okay, okay, okay. Nice. So you get to meet your friends. Okay. Now, next question, let us go to synthetic detergents are superior to soap. So, what's the answer to this? Okay, offline. Good. Synthetic detergents are superior to soap. I think in the earlier question we have got the answer. Okay, fine.
Deepika wants to answer. Deepika, shall we give Mahika to answer? If she has, if there is little less, then you can add. Okay, good. Thank you. Mahika, you can go ahead. Soap is a man-made detergent which has been used in since ancient times. It was prepared by using animal fat and wood ash in the hard water. Soap does not give leather. It loses its cleaning property. So we cannot use soap in the hard water. Now synthetic detergent have taken the place uh, of a soap. They can be used in hard water as well. Synthetic detergents have many more advanced properties like they are added with perfume, conditioner for fabric, etc. तेजलला कळतंय का? आम्ही इंग्लिश मध्ये बोलतोय, पण तुला ह्याच्यामध्ये उत्तर सांगायचंय तेजल. डू यू वॉन्ट टू गिव्ह एन आन्सर टू दिस? अजून कोणी आहे कोणाला ह्याच्यामध्ये ऍड करायचंय उत्तरामध्ये, पॉइंट्स मध्ये? दीपिका, डू यू हॅव समथिंग मोर टू टेल? सेम. ओके, हिमेश, सेम. Same. Fine. Tejal, as that is. Okay, fine. Tejal also has the same answer. Aditi also says, okay. Next is often colored spots are found on clothes during washing. Who has an answer to this? Colored spots are found on the clothes during washing. Okay, Deepika, shall I wait for someone to answer it? Then otherwise, because you have already given. Anybody new person wants to tell it? See, feel free to give an answer. इकडे कोण कोणाला काही ओरडणार नाहीये. But question is often colored spots are formed on clothes during washing. Colored spots. रंगीत डाग पडलेले असतात वॉशिंगच्या वेळेला. कशामुळे? Okay, Deepika. Acha, fine. Deepika and Aditi. So first Deepika raised her hand. So we'll allow Deepika to answer it. If there is any point to be added, Aditi, you can add. Go ahead, Deepika. Sometimes impurities in the soap can form the spots on clothes. Some spots, like those of turmeric, become red upon the action of soap. Those colored spots are seen during washing. Yes, Aditi, what answer do you have? सेम. ओके. तेजलकडे काही उत्तर आहे किंवा आणि कोणाकडे काही दुसरा आन्सर आहे? हळदीचे डाग वगैरे साबणामुळे, डिटर्जंटमुळे लाल रंगाचे होतात आणि ते दिसतात. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज टोबॅको मशिरी शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग टीथ. Tobacco mashiri should not be used for cleaning teeth. Deepika, let us see who else. Aditi, let us see who else has to answer. Otherwise, I'll give you a chance, Aditi, because Deepika has already answered the earlier question. आधीच्या प्रश्नाला. पण कोण दुसरा आहे का? It is easy. Okay, fine. Yes, I know it is easy. But let us see if anybody else. Okay, fine. So let Aditi answer it. If you have any other point. Acha, wait. Aditi, Mahika is there. So Mahika, okay, answer the question. Mashir is smokeless form of tobacco. It is tobacco containing thick cleaning powder. It contains tobacco leaves. Tobacco contains toxic and carcinogenic chemicals which can cause cancer, oral cancer, mouth and throat cancer, gum disease, tooth delay. Very good. Aditi and Deepika, what answers do you have? What is the main point over here? You had said it was easy. So what was it? Yeah, Aditi wants to add. Okay, add Aditi.
Tobacco is a harmful substance for the health. It can cause cancer. Mashari is made up of tobacco. It causes harmful effects on teeth. So, tobacco mashari should not be used for cleaning teeth. But Aditi, same answer Mahika had given. Mahikani तेच सांगितलं होतं. It causes cancer. Right, yes. Deepika has the same answer. It will cause harmful effect and it gives coloration to the teeth also. Same answer. Maybe you didn't pay attention, but it was correct. The answer was correct. Fine. Very good. So this is we have completed this chapter. Now let us go to the chapter which we had I think just started. um, Natural resources. So what is meant by natural, sorry, yeah, what is meant by natural resources? Give some example of natural resources. So we get many substances from nature. They satisfy a variety of our daily needs: soil, stones, minerals, air, water, plants, animals on the earth are all various kinds of natural resources. जे जे आजूबाजूला आपल्या आहेत, जे नेचर कडनं आपल्याला मिळतं, those all are called as natural resources. Okay. So मग त्याच्यामध्ये काय येईल? Soil, माती, stones, दगड, minerals. Okay, जे खनिज म्हणता येईल. Heat, okay, yes, very good. Air, water, plants. He gave an answer as heat. Okay, fine, very good. Natural resource, बरोबर आहे. We use that it is a form of energy. We used to do various other म्हणजे heat किंवा it's a form of energy ज्याचा आपण उपयोग माइन्स. What do you mean by mines? मिनरल्स आहे. माइन्स म्हणजे खाणी की खनिज काय म्हणायचंय? ओके. Minerals, air, what? Okay, good. Air, water, plants, animals on the earth are all various kinds of natural resource. Now, what is meant by lithosphere? Now, these are the various uh, atmosphere, what we say, right? So there are consisting of various zones. So let us see what is lithosphere. Okay, lithosphere. So natural resources in the earth's crust. The earth's lithosphere is made up of land and hard crust beneath it. Okay, so it is land and the hard crust. The lithosphere is not homogeneous, but it is made up of many of rocks. म्हणजे जे जो भूभाग आहे किंवा जमिनीचा जो जेव्हा पृथ्वी तयार झाली तर तिच्या वरती जे कवच जे झालं घट्ट, लावा होता ना पूर्ण, तर लावाचा जो गोळा होता तो जसा जसा टणक होत गेला तर इट स्टार्टेड बिकमिंग अ क्रस्ट. Okay, and that crust and so the earth's lithosphere is made up of land and the hard crust beneath it. म्हणजे वरची जी जमीन आपण म्हणतो आणि ते आणि पृथ्वीच्या खालचा जो कवच आहे तो जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लिथॉस्फिअर. आता ते लिथॉस्फिअर हे एकसारखं नाहीये. त्याच्यामध्ये बऱ्याच काय म्हणता येईल रॉक्स किंवा टणक गोष्टी आहेत, एकसारखं नाही. रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट इन्क्लूड मिनरल्स म्हणजे जी खनिज, त्याच्यानंतर ओर्स म्हणजे खाणी, मिनरल ऑइल म्हणजे खनिज तेल किंवा बाकी पेट्रोल प्रोडक्ट्स जे जे आता आपण कोळसा जे आपण वापरतो आपल्याला ऊर्जा देण्यासाठी, एनर्जी देण्यासाठी, rocks, water, elements, etc. All this is included into the lithosphere. It is most of excuse me, most of these things are naturally available. Fine. Now coming to minerals and ores.
सो हिअर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनरल वेल्थ. आता ती कशा पद्धतीत आहे ते आपण बघणार आहोत. सो मिनरल वेल्थ हॅज इम्पॉर्टंट प्लेस अमंग नॅचरल रिसोर्सेस. मग आता हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहे किंवा नैसर्गिकरित्या आपल्याला खनिज किंवा आपल्याला जे काही स्त्रोत्र आहेत किंवा दोज अवेलेबिलिटीज आहेत. सो मिनरल वेल्थ हॅज अन इम्पॉर्टंट प्लेस अमंग नॅचर. ह्या सगळ्यामध्ये महत्वाचं आहे ती खनिज. मिनरल्स आर फॉर्म बाय व्हेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एन्व्हायरमेंट. मग आता जे आजूबाजूचं आपलं जे वातावरण आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे जेव्हा पृथ्वी तयार झाली त्यावेळेला तो एक गोळा जो उकळता होता तो हळूहळू थंड होत गेला. त्याच्यापासून हे जे दगड खनिज हे सगळे फॉर्म होत गेले, तयार होत गेले. खूप खूप वर्ष लागली आणि दबलेल्या ज्या गोष्टी असतात त्या आतमध्ये जास्त वेगवेगळ्या स्वरूपात तयार झाल्या ज्याच्यामुळे खूप म्हणजे जी खनिज आहेत ती आपल्याला मिळायला लागली पृथ्वीच्या ह्याच्यात पोटातून. जसं घट्ट घट्ट होत गेला वरचा भाग तसं आपण खाली खणत जाऊन आपण बघितलं तर आपल्याला खनिज त्याच्यासाठी खाणी असतात. शी सेड माइन्स. दीपिका हॅड गिवन हे दॅट देर आर माइन्स. द रॉक ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ दीज मिनरल्स. मग आता हे जे मोठे मोठे दगड हे आहेत ते त्या खनिजां त्यांच्यामध्ये खनिज आढळून येतात. दीज मिनरल्स कॅन बी ऑब्टेन्ड बाय मायनिंग. जसा कोळसा खाणीतनं काढला जातो तसाच ही जी काही खनिज आहेत ज्याच्यापासून आपल्याला महत्वाची एलिमेंट्स मेटल्स वगैरे मिळतात. आता अल्युमिनियम हे बॉक्साईट पासून मिळतं. तर प्रत्येक मग मग त्याच्यावर प्रक्रिया केल्या जातात आणि त्या यू यू मेक ब्रिंग आउट ऑफ द ओर्स. यू गेट दोज मेटल्स आउट ऑफ द ओर्स. तर ही खनिज आहेत ती त्या खाणीतनं काढली जातात. त्याच्यावरती प्रक्रिया करून त्यातनं आपल्याला सुंदर म्हणजे आता आपल्याला हिरा मिळाला समजा डायमंड जो आपण फार मौल्यवान समजला जातो तो मिळाला तर आपल्याला कळणार सुद्धा नाही तो हिरा आहे. कारण तो असा त्या खनिजामध्ये एकत्रित असा झालेला असतो की तो तो ओळखू येत नाही. त्याला हिरा पारखणारीच मंडळी लागतात आणि मग तो हळूहळू तासला जातो, तो साफ केला जातो, त्यातनं काढला जातो आणि त्याला कंगोरे करून मग तो ऍक्च्युली बाजारात जो हिरा येतो तो त्याच्यात प्रक्रिया करून येतात. असाच जमिनीत आपण आपला चालता चालता आपल्याला एक हिरा मिळाला असं होत नाही. तर मोती शिंपल्यातनं मिळतात. जो खरा मोती असतो तो आता आर्टिफिशियल बनवतात. तर खूप सारे कल्चर्ड म्हणतात त्यांना. ते त्याच्या फॅक्टरीज आहेत. सॉरी कल्चर्ड मोत्यांच्या. ओके. So these minerals can be obtained by the rocks on the earth are mainly made up of minerals. So these minerals can be made by mining. Only a few metals like, for example, gold, silver, copper, platinum, bismuth occur in free state in nature. म्हणजे नैसर्गिकरित्या जर का बघायला गेलं तर फार थोडी जी हे आहेत खनिज किंवा जी मेटल्स आहेत ज्यांना म्हणता येईल आपल्याला धातू. ते जे धातू आहेत ते आपल्याला फ्री मिळू शकतात. मग ते कोणते आहेत? गोल्ड, सोनं, सिल्वर, रूप, कॉपर, तांब, प्लॅटिनम आणि बिस्मथ ही जी आहेत ही सगळी जी आहेत ती आपल्याला फ्रीली मिळतात. म्हणजे ती कोणाबरोबर कंबाईन होत नाही. ती खनिजांमध्ये असली म्हणजे त्या दुसऱ्या एखाद्या धातू बरोबर एकत्रित होत नाही. तर ती स्वतः कारण त्यांना नोबेल मेटल्स म्हणतात किंवा ते त्यांच्यावर फार कमी प्रक्रिया होते. म्हणजे गोल्ड सोन्याला आपण जर का ऍसिड मध्ये टाकलं तर त्याला काही होत नाही. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड. पण हायड्रोक्लोरिक आणि नायट्रिकचं मिश्रण लागलं तर त्याच्यामध्ये केलं तरच सोनं डिझॉल्व्ह होतं. अदरवाईज नुसतं सोनं डिझॉल्व्ह करायला गेलं साध्या नुसतं हायड्रोक्लोरिक आम्ल घेऊन तर तसं होत नाही. म्हणजे इतकं ते काय म्हणतात निष्क्रिय म्हणजे त्याच्यावरती क्रिया काही होत नाही. अ मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाऊंड्स. मग आता जी काही मेटल्स बाकीची जी आहेत धातू
ते मग कसे आढळतात, तर ते बाकीच्या गोष्टींबरोबर रिॲक्शन झाली असते त्यांची आणि त्याच्यातनं कंपाऊंड मिळतात. मिनरल्स दॅट कंटेन अ हाय प्रपोर्शन ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड ॲज ओर्स. मग आता जी खनिजे आहे ज्याच्यामध्ये खूप सारं धातू मिळणार आहे आपल्याला किंवा खूप सारं खनिज म्हणजे जे आपल्याला हवंय ती गोष्ट, तर त्याला त्याची खाण किंवा त्याच्यात ओर्स ओर म्हणजे से कोल वगैरे दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम माइन्स विच. तर मग तशा खाणीतनं हे जे ओर्स आहेत किंवा त्या त्याच्यापासनं आपल्याला तो जो धातू किंवा एखाद दुसरा जो जास्त प्रमाणात त्याचं ते ओर म्हटलं जातं. जसं अल्युमिनियम हे बॉक्साईट मध्ये आपल्याला खूप प्रमाणात आढळतं. मग बॉक्साईट इज कॉल्ड ॲज ओर ऑफ अल्युमिनियम. म्हणजे त्याच्यापासनं आपल्याला अल्युमिनियम मिळू शकतं. असं जे आहे त्याला ओर म्हणतात. इट इज मग मग वेगवेगळ्या धातूंचे वेगवेगळे ओर्स असतील, तर मग ते प्रत्येक धातूचं शोधून काढले गेले, त्याच्यापासून तो धातू मिळवला गेला. इट इज इकॉनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर्स. मग का म्हणजे जे जमिनीत ज्या आहेत त्याच्यातनं आपल्याला धातू काढणं हे कमी खर्चाचं काम आहे, जास्त सोपं आहे ते. Let me go back over here. It is economical to obtain metals from ores. It is the properties of minerals become clear from their characteristic color, luster, hardness, shape, cleavage or fracture and streak. म्हणजे काय होतं की मग जेव्हा आता तुम्ही धातू काढायला गेलात किंवा एखादा मेटल शोधायला गेलात, एखादा हे खनिज जी आहेत ती, तर मग ते आपल्याला कोणतं आहे, तर ते त्याच्या रंगावरनं, त्याच्या चकाकीपणावरनं, त्याच्या घट्टपणामुळे. आता सोनं हे अतिशय चकचकणारं आहे, सुरेख आहे, पण जर का तुम्ही त्याला जस्ट समवन वॉन्ट टू से समथिंग, हाऊ दे गेट लस्टर. ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. ती चकाकीपणा, लस्टर मीन्स शायनिंग. कोणताही धातू बघितला, कॉपर घ्या, सोनं घ्या, चांदी घ्या, रूप ज्याला म्हणतो आपण, तर तुम्हाला ते चकाकणार. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. लस्टर इज नॉन मेटल्स डू नॉट हॅव दिस प्रॉपर्टी. म्हणजे तुम्ही कार्बन घेतला, कोळसा, सल्फर घेतलं, तर ह्यांना तेवढी, पण जर का तुम्ही कोणताही शक्यतो मेटल, आता म्हणजे असं जर तुम्ही विचार करत गेला तर नॉन मेटल म्हणजे जे धातू नाही आहेत ते अधातू आणि धातू. धातूमध्ये इज त्यांची प्रॉपर्टी आहे, त्यांना ती चकाकीपणा, त्याचा गुणधर्म आहे. इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. सो दे हॅव दॅट चकचकीतपणा. इवन सोडियम, पोटॅशियम हे जरी सॉफ्ट मेटल्स असली, अगदी सॉफ्ट मेटल आहेत ती, त्यांना सुरीनी कापता येतं, पण आपल्याला सोनं, चांदी सुरीनी कापू शकत नाही. सोनं तसं सॉफ्ट आहे, म्हणजे सोनं जर का नुसतंच वापरलं, आता बांगडी वगैरे करण्यामध्ये सोनं हे आपण मिक्स करतो, आपण प्युअर सोनं वापरत नाही. पण सुद्धा तुम्ही प्युअर सोन्याची बांगडी केली तर ती इतकी मऊ असेल की ती चेपून जाते, म्हणजे इतकं सोनं सॉफ्ट आहे. त्याच्यासाठी घट्ट करण्यासाठी थोडं कॉपर टाकलं जातं किंवा दुसरा धातू मिसळला जातो. दॅट इज कॉल्ड एज अन अलॉय. ओके, ऑफकोर्स विल टॉक अबाउट दॅट लेटर ऑन, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलूया. बट लस्टर, टू हॅव लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट मेटल. ओके, फाईन. देन मग त्याच्या त्या चकाकीपणामुळे, त्याच्या घट्टपणामुळे, त्याच्या आकारामुळे, ह्याच्यामुळे सगळ्यांना आपण त्या धातूचा तो गुणधर्म आहे आणि त्यामुळे दे एक्झिस्ट दॅट वे. ओ सॉरी. नाउ लेट अस लुक ॲट हिअर हाऊ आर मिनरल्स फॉर्म. आता ही कशी तयार होतात. वी हॅव दिस, हा तक्ता दिलाय किंवा हा चार्ट दिलाय. लेट अस हॅव अ लुक ॲट इट. Minerals are formed from magma in the Earth's crust and the uh, lava from the eruption of volcanoes when they cool and get transformed into crystals. म्हणजे जेव्हा तो ज्वालामुखी पृथ्वीच्या पोटात अनेक भूगर्भात किंवा पोटात
हालचाली होतात. बऱ्याच ठिकाणी जे अर्थक्वेक्स होतात किंवा जे भूकंप होतात ते ह्याच्यामुळे की बऱ्याचशा प्लेट्स आता आपण ज्या ज्या इथे राहतो तर त्या ज्या वरचा जो भाग आहे पृथ्वीचा तो कायम त्याच्यामध्ये हालचाली होत असतात. त्या वेगवेगळ्या प्लेट्स असतात. प्लेट्स म्हणजे अशा मोठ्या मोठ्या वरचे ते एकमेकांना आपटत असतात किंवा एकमेकांवरनं सरकत असतात. कायम ती उलथापालथ होत असते आणि त्यामुळे काय होतं की ज्या वेळेला त्या प्लेट्स एकत्र अशा टच होतात त्यावेळेला धरणीकंप होऊ शकतो किंवा होतो. आणि म्हणून काही जे ठिकाण आणि मग तसंच ज्वालामुखी. तर हे जो ज्वालामुखी आहे तो ज्या वेळेला सतत तो लावा टाकत असतो आणि तेव्हा तो आतली पोटातली खनिज हे जसं ते बाहेर फेकलं जातात ते तो जो वितळणारा रस असतो तो जो आहे तो हळूहळू हे होत जातो काय म्हणता येईल घट्ट होत जातो आणि मग त्याच्यातनं हे जी खनिज तयार होत जातात. मग एक्झाम्पल्स आपल्याला इकडे दिसत आहेत. वी हॅव बीन गिवन मॅग्नेटाइट. ओके, दॅट इज वन दिस मॅग्नेटाइट. Then you have mica. Mica तुम्ही कदाचित बघितलं असेल. Mica is a type of stone and it is अभ्रक म्हणतात त्याला. अभ्रक म्हणजे असे छान शायनिंग पापुद्रे असतात त्यांच्यावरती. तर हे सुद्धा वाळूमध्ये वगैरे आपल्याला मिळतं किंवा आतनं हे खनिज काढलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज लेट अस सी फर्दर. Minerals, we are looking at minerals, how are minerals formed? Okay, so I'm not able to move it so that maybe I have. Yeah. Yeah, minerals are formed when solid crystals remain behind after the process of evaporation. मग आता वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. पहिला पद्धत आपण इकडे कशी मिनरल्स फॉर्म होतात बघितले तर ज्वालामुखीतनं आपण बघितलं की बाहेर हे पडतात रस आणि तो ज्या ज्या वेळेला घट्ट होत जातो त्या त्या वेळेला त्याच्यातनं मिनरल्स आहेत. दुसरा प्रकार म्हणजे ज्या वेळेला सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन. ज्या वेळेला पाणी किंवा एखादं लिक्विड मोस्टली पाणीच आहे ते ज्या वेळेला निघून जातं बाष्पीभवन होतं त्याचं किंवा इट इज इव्हॅपोरेटेड त्यावेळेला जो खाली जे त्याच्यामध्ये क्षार राहिलेले असतात समुद्राचं पाणी म्हणा तर त्या क्षार जे असतात किंवा ते व्हेरियस सॉल्ट्स विच आर देअर दे ऑल्सो गिव्ह दीज ब्युटिफुल मिनरल्स. ओके, तो एक प्रकार आहे मिनरल्स मिळण्याचा. त्याच्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल्स दिले. तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारले जातील तर ज्वालामुखीपासून आपल्याला काय मिळतं मॅग्नेटाइट मिळतं आणि मायका मिळतं. जेव्हा इव्हॅपोरेशन प्रोसेस होते किंवा जर का क्षार पाण्यातले असतात ते खाली राहतात आणि पाणी तेव्हा जिप्सम आणि हेलाइट ह्या प्रकारचे दोन आपल्याला खनिज मिळतात. तर हे लक्षात ठेवायचं काय काय आपल्याला. आता दुसरं पुढचं आहे तर वी आर टॉकिंग अबाउट नॅचरल रिसोर्सेस राईट. these natural resources are those which are obtained from the nature. मग नेचर म्हणजे काय तर लिथॉस्फेअर. लिथॉस्फेअर म्हणजे कुठचं तर जे जमिनीचा जो सर्वात आतला टणक भाग आहे आणि तो आणि आपल्यापर्यंत जो जी लँड ज्याला आपण वरचा जो भाग आहे जिथे आपण तिथून आतपर्यंत जो टणक भाग आहे अर्थ क्रस्ट त्याला आपण लिथॉस्फेअर. तर मग त्या लिथॉस्फेअर मध्ये काय काय जे काही सॉलिड्स आहेत किंवा जे काही दगड आणि खनिज ओर्स आहेत त्याच्यापासून आपल्याला तिथून आपण मिनरल्स घेतो. मग फक्त काही एलिमेंट्स आहेत सच एज काही मेटल्स आहेत विच आर गोल्ड प्लॅटिनम त्याच्यानंतर बिस्मथ सिल्वर हे जे आहे जे कंबाईन होत नाही कशाबरोबर दे आर फाउंड फ्री इन नेचर. मग आता आपण बघतोय तर वी आर लुकिंग ऍट हाऊ आर मिनरल्स फॉर्म. सो वी सॉ वन टाइप ऑफ मिनरल्स विच इज फॉर्म फ्रॉम ज्वालामुखी और वोल्कॅनोज.
दुसरा प्रकार बघितला की जे काही डिझॉल्व्ह झालेलं असतं पाण्यामध्ये किंवा समुद्राचं किंवा जे पाणी जमलेलं असेल जमीन, ते ज्या वेळेला निघून जातं त्यावेळेला खाली ते क्षार ठेवून जातं किंवा क्रिस्टल्स ठेवून जातात, विच आर मिनरल क्रिस्टल. Minerals get transformed from one form into another due to large changes in the temperature and pressure. मग आता तिसरा प्रकार म्हणजे काय, तर एका गोष्टीतनं दुसऱ्या गोष्टीत रूपांतर. मेन म्हणजे आहे तो एकच, म्हणजे केमिकल फॉर्म इज सेम, पण तो फिजिकली वेगळा होऊन जातो. म्हणजे कार्बन आता जेव्हा डायमंड बनला जातो, डायमंड म्हणजे काय, तर कोळशाचाच एक प्रकार आहे. तर जमिनीत खाणीत मिळतात हे जे काही हिरे आहेत, ते हिऱ्याची खाण असते. म्हणजे मी जसं म्हटलं की आपण चालता चालता आपल्याला मिळालं तरी आपल्याला ओळखता येणार नाही, त्याच्यासाठी हिरे पारखीच हवा की ज्याच्या लक्षात येतं की हा, मग त्याच्यावरनं त्यांना कळतं इथे कुठेतरी खाली, कारण हिरा तयार व्हायला कार्बनला बरेच वर्ष, कार्बन म्हणजे कोळसा, तर त्याला बराच काळ जमिनीत असं गाडून राहायला आणि व्हेरी हॉट टेम्परेचर ह्याच्यावरती इट हॅज टू. सो डायमंड आणि ग्राफाईट हे दोन कार्बनचे प्रकार आहेत. आणि ते कार्बन, आणि दुसरं म्हणजे आपण बघतो ते कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक म्हणजे काजळी जी असते ती एक तिसरा प्रकार आहे. हे तिन्ही प्रकार, ग्राफाईट म्हणजे आपण जी शिस म्हणजे कुठचं पेन्सिल वापरतो ना तुम्ही, दॅट इज मेड फ्रॉम ग्राफाईट. ओके, त्याला लेड म्हणतात, बट दॅट लेड इज नॉट द लेड विच इज ऑब्टेन्ड, विच इज ऍक्च्युली द एलिमेंट प्लंबम ज्याला लेड म्हणतात, तो ते वेगळं आहे. आणि हे जे पेन्सिलचं लेड आहे ते ग्राफाईट पासून बनलेलं आहे. इट इज व्हेरी सॉफ्ट आणि ते तोडता येतं आपल्याला. ओके, त्याचं स्ट्रक्चर सुद्धा वेगळं आहे. त्याच्या स्ट्रक्चर्स मध्ये प्लेट्स आहेत, वर वर हे एकावर एक अशी रचना असते त्या प्लेटची. Anyway, so what are we looking at? How are minerals formed? So we saw three types. First one was from your ज्वालामुखीतनं तयार होतं, that is volcanoes. Second, we saw that when water gets evaporated, what remains behind is the this is what remains is the minerals, which are the salts which are there, they get crystallized. Crystallized म्हणजे त्याची छान साखर कशी आहे, असं मीठ हे हे क्रिस्टलाइन. पण पावडर जर बघितली आपण चेहऱ्याला लावतो ती टॅल्कम पावडर, दॅट इज कॉल्ड एज अमॉर्फस. तर ते दोन प्रकार असतात एखाद्या सॉलिड मध्ये. अमॉर्फस म्हणजे एकदम असं हाताला त्याला त्याला एक वैशिष्ट्य प्रकारचा आकार नसतो. पण ज्या वेळेला तुम्ही ह्याचे क्रिस्टल्स घेता, मिठाचे किंवा साखरेचे, तर ते त्यांना एक आकार असतो आणि तो तसा आकार तयार होतो. नेक्स्ट इज, आय होप एव्हरीबडी इज फॉलोइंग. सगळ्यांना कळतंय व्हॉट आर वी टॉकिंग अबाउट? येस और नो? ओके, येस, ओके, फाईन, गुड गुड. That's nice. That's any difficulty, you just stop me in between आणि विचारू शकता. काही शब्द नाही कळले तरी पण तुम्ही विचारू शकता. ओके, yeah, fine. Next is what are we? Next fourth type is, yeah, some living organisms produce inorganic minerals, conches, shells, etc. form for the protection of the body. म्हणजे आता आपल्याला वाळू, आता मग चौथा प्रकार काय? एक पहिला प्रकार ज्वालामुखी, दुसरा प्रकार, येस येस, टेल मी प्लीज, व्हॉट हॅपन्ड? संजय प्रजापती, एम आई राइट? यू से हिंदी, ओके, हिंदी मध्ये. अच्छा, अभी हिंदी में बात करूं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको संजय? पर मैं सारा चैप्टर हिंदी में तो देखती हूँ, जितना मुझे हो सके मैं हिंदी में ट्राई करूंगी. इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करना पड़ेगा. आप हिंदी मीडियम के हो शायद, लगता है. ओके, लेट अस सी. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल दो. तो पहले क्यों नहीं बता दिया अभी? Yeah, but I'm being, acha, should I be talking in English? Okay, fine. I don't mind in talking in English, but I was using English and okay, fine. Is English
for everyone, is it okay? Can I talk in English? Will all of you be comfortable in English? Yeah, yes, right? Okay, fine. Okay, fine. Then let me continue in English. I was just little bit worried that you may not understand. In fact, I'll be also more comfortable talking in English because certain words in Marathi I have to think over and tell you. Anyways, good. So yes, Sanjay. So we are talking about minerals or let me just go back and just take a quick recap. Um, since you said that you have not followed the entire chapter, that's little. Yeah. So we are talking about our wealth, natural resources. Natural resources is actually a wealth. Our nature has given us some kind of wealth, and we should take good care of it because that is going to be useful. So then, where do you get these substances or the ones which they satisfy our daily needs? So you know that soil, stones, minerals, air, water, all these are, you all gave me certain answers also, heat and form of energy, yeah. So mines also, they contain these minerals. So this was given to me as an answer. Now then, where do you find this? So you find majority of them into lithosphere. Now what is lithosphere? So lithosphere is made up of land and a hard crust beneath it. So where the land is forming, and from there, if you go down, wherever that hard crust of earth is there, there you get these different rocks, or which are not homogeneous. Homogeneous means same. Say for example, if you add sand and if you take sand and water, so sand and water is not homogeneous, but if you dissolve sugar in water, then it forms a homogeneous mixture. Okay, that is, sugar dissolves in it. But if you put sand, you know that sand will not dissolve in it. So so they are obtained, these minerals are obtained from lithosphere, which is not homogeneous because it has got different rocks and so now what does that earth's crust contain? It contains these minerals, ores. Minerals are obtained from different ores, and mineral oil, fuels, rocks, all this is obtained from the earth. Nowadays, what we use for natural gas, that is also obtained from the earth's crust. Petroleum products, coal, everything is obtained from lithosphere. Then we said that mineral wealth is very important, and where do you get it from? It is obtained from ores. So when you have ores, you will the mineral, but there are very few metals which are obtained. You all know how many elements are there in the periodic table. I don't know whether you all know periodic table. Periodic table means it has 118 elements, and they are arranged in a proper form. So if you have a time, then please put it into the Google search and just find out periodic table for children, and then you will see that how scientists discovered different elements. 118 elements are there on the, and we, if you see, even we are made up of these elements: carbon, hydrogen, oxygen. Then the pen you use, the cupboards, everything which is there now is because of these elements, because they keep combining, forming bonds, and then they are not, sorry, they are not stable. Only 6 of them are stable, which are called as inert gases, or not inert gases, noble gases. But otherwise, all other elements are continuously reacting with each other. Yeah, so we are talking about these minerals which are now embedded means they are into the rock or into that ore and combined with some other element, and they are forming a compound, and therefore it is very difficult to isolate or to separate them. Very few elements are there which are actually in free state. Now which are they? So we saw that gold, platinum, silver, bismuth, these are elements, copper, these are the metals which are free in nature.
but otherwise remaining are obtained from Earth's crust through their ores. Okay, and from the nature of its, like say, luster, then its hardness, and other different properties, you can always identify what type of the element is there. Fine. That was about the first page. Are you comfortable now? Where is he? Sanjay, have you understood? Shall I go further? Now we were talking about the minerals, which are how minerals are prepared or how minerals are made. So we saw that minerals are made from four different ways. One is that they are obtained from volcanoes. This hot lava which is coming out from the volcanic eruption, it cools down and then it gets converted into different minerals. Magnetite and mica are two examples. Then you have evaporation process. It could be water, it could be something else also. So that when that liquid evaporates, whatever remains behind is the crystals of the particular mineral. Sometimes high temperature also is used to convert one form of the element into another. That is carbon. Both of these are carbon. One is the hardest, diamond is the hardest, whereas graphite is soft. Then another is that some living organisms produce inorganic mineral. Now then shells, you have seen when you go to seashore, what do you see? You collect those shankha shimple आपण म्हणतो ना, you collect the shells. These shells are made up of the what is, they protect it, and another thing is they are kind of, made from certain different minerals, which is say calcium carbonate, calcium bicarbonate. So they are forming like bones, they are there for that particular animal. Uh, it pro it say starfish, I suppose, inside there, so it protects that animal inside, that insect inside, or that aquatic animal inside. So shells, even pearls, which are also found out, pearls are also minerals. Okay, fine. So this is about how minerals are formed. Next we go to classification of minerals according to their properties. Now, what are different types of mineral? Non-metal minerals, metal minerals, and energy mineral. Now, minerals are very important. Now we are going to classify them. We saw what are minerals, where they are obtained, and then we saw how they are made, and now we are seeing how to classify them. So you know that non-metal minerals such as mica, sulfur, gypsum, potash, graphite, diamond, feldspar, these are non-metal. The element in this is carbon, particularly diamond and graphite. Other is potash, is you have potassium, gypsum is calcium salt, sulfur, mica. All these are different mixture of different elements. Okay. Then metal minerals. These are proper metals like iron, gold, silver, tin. Bauxite is giving us aluminium, magnesium, platinum, tungsten. These are directly you get the metal from there. And finally, you have third type, which are called as energy minerals. So here you have coal, mineral oil, natural gas, all these are. And then you also have some important minerals like your diamond, then ruby. So you have those colored stones. You can make jewelry from them, sapphire, emerald. All these are gems. You make jewelry from them. So they are very, very important if you see those. Fine. So I think, let me see, that page will just complete. Uh, and then we will stop. Deposits of common salt are also found in Earth's crust. म्हणजे what namak we eat, yeah, that salt. This salt is called as rock salt. So you have different types of salts. You have bhelpuri, sevpuri. So in that also, that salt is something different. That pani puri salt is different. So these are also called that rock salt, which is a type of our common salt, is obtained, used in food and some medicine. It is good for health. Then there is this national, so it is obtained from Earth's crust, so it is also a mineral.
The Indian School of Mine, Dhanbad, here was founded in 1926 to give education in mining. So wherever mining is there, how to train people to go down into mines and find out the proper mineral. This institute has now been converted into Indian Institute of Technology, that is IIT. So here it was giving special training in mining so that people can go and find out minerals. Okay, so this is the chapter. Let us stop here and then we'll continue with this. I hope you have followed it. Was it clear to you people? If not, go through it. If any difficulty, let me know. Yeah, so shall we stop here? Thank you very much. Good night. Take care. I'm ending the class, right? Bye. Bye, teacher. Thank you.